ආයිබෝන් සියලු දෙනාටම mindset motivator මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. IELTS ජයගමු කියන තේමාව යටතේ වීඩියෝ මාලාවක් මම ආරම්භ කළා. පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මේ IELTS විභාගයට අදාළ ප්‍රධාන කම්පෝනන්ට් හතර නැත්නම් ප්‍රධාන අංග හතර මේ භාෂාවේ ඒ කියන්නේ සවන් දීම, කියවීම, ලිවීම සහ කථනය පිළිබඳව සාමාන්‍ය හඳුන්වා දීමක් මම කළේ ජෙනරල් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කළා. එතකොට මේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකේ ඉඳලා මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි මේ කම්පෝනන්ට් හතර එකින් එක ජය ගන්නට අපි කොහොමද සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියන කාරණය. එතකොට අද මම සාකච්ඡා කරන්නේ සවන් දීම නැත්නම් listening කියන කම්පෝනන්ට් එක තමයි අද ඔබට මා දැනුවත් කරන්නේ. ඒතර මේ සවන් දීම කියලා කියන්නේ IELTS exam එකේ තියෙන ප්‍රධාන අංග හතරෙන් භාෂාව ඉගෙන ගත යුතු අංග හතරෙන් එක අංගයක්. එතකොට ඒක භාෂාවක ප්‍රධාන අංග හතරක් වෙනවා. ඒ අංග හතරෙන් පළවෙනි එක තමයි අපි ගන්නේ සවන් දීම. මොකද සවන් දීම කියන එක තුල තමයි අපිට භාෂාවක් පිළිබඳව මුලින්ම හැඟෙන්න දැනෙන්න පටන් ගන්න. ඒ නිසා සවන් දීම කියන කාරණේ අපිට ඉතා වැදගත් භාෂාවක. ඒ නිසා අපි බලමු සවන් දීම කියන්නේ මොකක්ද. එතකොට සවන් දීම ඔබ පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ කොහොමද? එතකොට සවන් දීම කියන මේ කම්පෝනන්ට් එක තුල මොනවද ඔබට විභාගයේදී මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ? ඒ වගේම ඔබ කොහොමද මේක ජයගන්නේ කියන කාරණේ මා පැහැදිලි කරනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ සවන් දීම කියන නැත්නම් listening paper එක listening test එකේදී ඔබට ලැබෙන්නේ මිනිත්තු 30ක කාලයක්. එතකොට මේ මිනිත්තු 30 ඇතුළත ඔබට විවිධ ස්වරූපේ ප්‍රශ්න ඔබට අසන්නට ලැබෙනවා. ඒවට ඔබ පිළිතුරු සපයන්න ඕනේ. ඒතර බොහෝ විට ඔබට ලැබෙනවා අපි කියන මල්ටිපල් choice. ඒ කියන්නේ බහුවිධ ස්වරූපේ ප්‍රශ්න. තෝරාගෙන ලියන්න වෙනවා හරි එක. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඔබට ලැබෙනවා සිතියම් ලකුණු කිරීමක්. සිතියමක් තුල යම් දෙයක් හොයාගෙන ඔබට යට අනුකූලව අනුරූපව පිළිතුරු දෙන්නට. ඒ වගේම කෙටි ප්‍රශ්න short answers හැටියටත් ඔබට මෙහිදී පිළිතුරු සපයන්න වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ දැනගන්න ඕන මේකේ එන different context. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ඔබට එන විවිධ පැතිකඩ මුහුණුවර ඒ මොන ප්‍රස්තුතයන් වලින් දෙන්නේ කියන එක ඔබ දැනගන්න ඕනේ. එතකොට එතෙන්දී අපි ගත්තාම බොහෝ විට ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන් යම් කෙටි දේශනයකට සමත් වෙන්න. තාම කෙටි පොඩි කොටසක්. ඒතර බොහෝ විට මේ දේශන ඉදිරිපත් කරන අය native speakersලා. එතකොට ඔබ එවැනි දේශනයක කෙටි කොටසකට සවන් දීලා ඔබට උත්තර ලියන්න වෙනවා. අනික් අතට ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන් දෙදෙනෙකුගේ කතා බහක්, ඒ වගේම සංවාදයක්. දෙදෙනෙකුට වැඩි කීප දෙනෙක්ගේ සංවාදයක්. ඒක යම් විදියක සාකච්ඡාවක්, යම් කිසි සම්මන්ත්‍රණයක් විය හැකියි. එතකොට ඒකෙදී යම් සාකච්ඡාවකට කීප දෙනෙක් අදහස් දක්වනවා. ඒ දක්වන අදහස් ඔබ නිරවුල්ව මතකයේ තබාගෙන ඔබට සිද්ධ වෙනවා අහන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඇත්තටම මේ ඔබට පිළිතුරු සපයන්නට වෙන්නේ සවන් දීම කියන කම්පෝනන්ට් එක යටතේ. නැත්නම් සවන් දීම කියන පරීක්ෂණයේදී ඔබට පිළිතුරු සපයන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ව්‍යුහයක් තුල. ඒ වගේම ඔබ මෙහිදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔබගේ දැනුම වඩා වර්ධනය කරගන්නට විශේෂයෙන් මේ listening skill එක ඔබ වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔබට පුළුවන් විශේෂයෙන් මේ English speakersලාගේ movies තියෙනවා. ඒතර මේ movies නැත්නම් films මේ වගේ
දේවල් ඔබට පුළුවන් නරඹන්න, ඔබට අහන්න, සවන් දෙන්න. විශේෂයෙන් සවන් දීම අනිවාර්යයෙන්ම නරඹද්දී එක විට සිදුවෙන දෙයක්. ඒතර එමගින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබගේ සවන් දීම විශේෂයෙන් මේ ඔබට ෆැමිලියරයිස් වෙන්න, නැත්නම් ඒ ඔවුන්ගේ තිබෙන භාෂා ශෛලියට, උච්චාරණ විදිහට ඔබට ඔබගේ සවන්පත් නැත්නම් ඔබගේ ශ්‍රවණේන්ද්‍රයන් ඔබට පුළුවන් ඒක ඊට අනුව ගෝචර කරගන්න. ඊට උචිත ආකාරයට හුරු පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඔබ නිරන්තරවම සවන් දීම විශේෂයෙන් මේ වාගේ විශේෂයෙන් රේඩියෝ පොඩ්කාස්ට් වගේ ටීවී පොඩ්කාස්ට් වගේ ඔබට පුළුවන් බලන්න අහන්න. මේක තුලින් ඔබට යම් කිසි පරිචයක් පුහුණුවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔබ විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබ දන්නවා නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා උනාට විවිධ රටවල් අනුව ඔවුන්ගේ භාෂා උච්චාරණ විදිය, ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ accent and dialect මේවා වෙනස් වෙනවා. විශේෂයෙන් ඇමරිකන් ඉංග්ලිෂ්, බ්‍රිටිෂ් ඉංග්ලිෂ්, කැනේඩියන් ඉංග්ලිෂ්, ඔස්ට්‍රේලියන් ඉංග්ලිෂ්, ඊළඟට නිව්සීලන්ඩ් ඉංග්ලිෂ්. ඒතකොට මේ කියන නේටිව් ස්පීකර්ස්ලාගේ ඒ accent එක ඔබ පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඔබ ඒ කියන ඔවුන්ගේ සංවාද කතාබස් වලට සවන් දීලා ඒ පිළිබඳව ඔබ යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න එක වටිනවා. මොකද හේතුව එමගින් ඔබට ඒ ඕනෑම නේටිව් ස්පීකර් කැටගරි එකක, එහෙම නැත්නම් ඒ ඕනෑම රටක ප්‍රධාන මව් භාෂාව හැටියට කතා කරන ඕනෑම රටක නේටිව් ස්පීකර්ස්ලාගේ සංවාදයක් ඔබට තේරුම් ගන්න පහසු වෙනවා මේ කින අධ්‍යයනය තුලින්. ඒක නිසා මම ඊටාම ඕනෑකමින් මතක් කරනවා මේ පිළිබඳව ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ සවන් දීමේ පරීක්ෂණය නැත්නම් ලිස්නින් ටෙස්ට් එක කරද්දී ඔබට මේ දෙන කාලයෙන්ම තමයි මේ සියල්ල කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් ඔබ ප්‍රශ්න ටික කියව ගන්න ඕනේ හොඳින්. ඒ වගේම ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන උත්තර ටික ලියන්න වෙනවා. අනිත් විශේෂ කාරණේ තමයි මේ පිළිතුරු ඔබ සපයන බුක්ලට් එක නැත්නම් ඒ අත්පොත තුල ඔබ ලියන දේ වෙනම ආන්සර් ෂීට් එකකට වෙනම පිළිතුරු සපයන්ට ඔබට ලබා දෙන ඒ පිළිතුරු සපයුතු පත්‍රයකට ආන්සර් ෂීට් එකකට ඔබ වෙනම මේ පිළිතුරු ටික ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එතෙන්දී ඔබ ඊටාම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කිසිදු අඩුපාඩුවක් වරදක් ඔබ අතින් සිදු කරගන්න නැතිව මේ පිළිතුරු නිසි පරිදි ඒ ආන්සර් ෂීට් එකට නැත්නම් පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ලබා දෙන ඒ පත්‍රයට ඒ අදාළ ඇමුණුමට ඇතුළත් කරන්නට. මොකද සමහර අය අපි අහලා තියෙනවා ඒ පිළිබඳව අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා සමහර අය මේ ආන්සර්ස් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න යද්දි සමහර ලාවට යම් ගැටලුවකටපත් වෙලා හදිසියට හෝ අදාළ දේ එතන ගොනු කරන්න බැරි වීමෙන් ලකුණු අහිමි කර ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒ කාරණේ ගැන අවධානය යොමු කරන මෙන් කාරුණිකව මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් මම හිතනවා මම ඔබට කලින් වීඩියෝ වලදී කිව්වා දැන් මේ වීඩියෝ මාලාව තුළ මේ කම්පෝනන්ට් හතර කතා කරද්දී මම සිංහල භාෂාවෙනුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ආධුනිකව ඉගෙන ගන්න අයට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නට තමයි මම මේක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්නේ මුලින්ම. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනීම තියෙන අයට ඔවුන්ගේ දැනීම වඩා වර්ධනය කර ගන්නටත් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් ගැනීමෙන් ඔවුන්ට යම් ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් මම පැහැදිලි කරනවා. Okay, welcome back to my YouTube channel. I am Asanka Bakmeewewa, HR trainer, career coach, university visiting lecturer and an author. So today I briefly discuss about the listening component with you all. Like I said in my previous videos, I
told you and I explained you how you could improve your listening skills. Because listening is a skill that you need to improve and develop in IELTS exam. Because to get your band score, you need to get a sufficient band score in listening test also. Therefore, you need to get some understanding, some idea about how you could follow the instructions and do the listening test. Actually, now when we come to the particular listening test, this is not that much difficult test if you prepare well. If you prepare well and if you put a significant commitment upon this, I guarantee that definitely you will be able to get a decent score out of this listening test. So let's discuss what listening is. Listening, as I told you, is a skill to be improved. Now here in this test, you are keenly tested on how you can understand or how you can comprehend to a certain discussion, to a lecture, or to a certain seminar, workshop, or whatever, and how much you are able or how far you are able to keenly get or grasp the idea expressed by a native speaker, maybe a group of native speakers or a native speaker. In order to face this test, or in order to produce your successful answers in listening test, you need to develop your certain exercises. You need to develop your certain exercises relating to the listening. Now in this test, you will be given, as I told you, only 30 minutes, where you need to familiarize yourself to various types of questions like multiple choice questions, map labeling, and short answers, etc. At the same time, you will be given, or you will have to familiarize yourself to various contexts, like for a short lecture delivered by a native speaker, and also to a dialogue, monologue, or to a seminar, or a small trip or picnic arranged by another group of native speakers. So this is how you need to familiarize yourself to the different contexts coming to you in this test. Now hereby also I need to particularly remind you that it's a necessity or it's a requirement for you to develop your familiarity to understand the different accents and dialects of the native speakers. Particularly, you know, even though the native speakers speak English as their mother tongue, but based on their locations and countries, according to the geographical locations, they speak English, but
they're different. They have different accents and dialects. When you go to Britain or to UK, they speak English in another using another accent. When it comes to the Americans, their accent is different from, slightly different from the Britishers. And when you go to Canada, Australia, New Zealand, again you get some difference related to their accents and dialects. Now here, when you do these exercises for listening, you get yourself familiarized and you will get some sense, you develop some sense towards these differences of this speech or usage done by the native speakers from these different countries. As I told you, like Britain, United States, New Zealand, Australia, Canada. But this is not a difficult task for you when you keep on doing all these exercises regularly. So your ears will get used to that. Then automatically when you listen to a dialogue or a monologue or to a lecture delivered by a native speaker, you will understand that, okay, now this particular task or this particular dialogue is from New Zealand. Native speakers from New Zealand, native speakers from United States, native speakers from Australia. Like, your ears will be get used to that. Therefore you need not to worry that much. The only thing which I again remind you is just get away from your fear, your reluctance, hesitation, or some excitement if you have for this exam. Please get away, eliminate all this, because this is not that much a difficult exam if you really prepare for this. Even though you have some knowledge or you have English proficiency, that doesn't tell you that you can get a good band score without practicing. So practice is a must in this IELTS. Even though you have some proficiency, some knowledge in English, but for this particular format or for this particular style, you need to get practiced. So by practicing, you can sharpen your knowledge and you can go for a good band score. Right. Okay, then we assume that you have now completed and produced the answers in the booklet given to you at the test center. Now you have finished the exam. Now announcement is given to you asking you to transfer your answers to the given answer sheet, separate answering sheet. So this is very significant, because we have noted and observed that there are some candidates at this time they get excited and sometimes they struggle with the time, and they anyhow find bit difficult to transfer those answers accurately to the answer sheet. So if you have done your the main job, that is the answering to the booklet, if you have done it then actually the 95% work is over. Now it has been done by you.
but another 5% is left, that is transferring. So don't get messed up when you do that. Then actually it's like a waste. It's like an utter waste then, if you messed up and if you are not able to transfer your answers correctly or accurately to the answer sheet. It's an utter waste. Therefore, be careful and carefully you transfer the answers to the answer sheet accurately. Then your task will be over. Then you will get the next component. So this is how your listening test will be done, and hope that you have gained some knowledge, some idea out of my video, and wish you all the very best to go for the IELTS, and hope everyone and wish you all to get a very good band score in this particular test format. Okay, then I'll wind up my short video or the program now, hoping to see you all in my next video. That would be the third episode, and where we will discuss about the reading format. Thank you very much.